السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Al-husnainstitute and welcome to our channel. If you want to speak Arabic so fast, make sure that you subscribed our channel. Let's start. Today we will learn important phrases about meeting in Arabic. اليوم سنتعلم جملاً مهمة حول اللقاء باللغة العربية. Have a pleasant day. طاب يومكم. दिन बखैर. Good night. طابت ليلتكم. शब बखैर. Welcome. أهلاً وسهلاً مرحباً. खुश आमदीद. I welcome you. أنا أرحب بكم. मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ. I am very pleased to meet you. إني سعيد جداً بلقائك. मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ. I am also happy to see you. أنا أيضاً سعيد برؤيتك. मैं भी आपसे मिलकर खुश हूँ. What a wonderful coincidence. يا لها من مفاجأة سارة. क्या खूब इत्तेफाक है. How pleased I am to see you. كم تسعدني رؤيتك. आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई. I haven't seen you since a long time. لم أرك منذ مدة طويلة. मैंने आपको बहुत अरसे से नहीं देखा. I have missed you a great deal. لقد افتقدتك كثيرا.
मैंने आपको बहुत याद किया है। Al-Husnainstitute provides some online courses. Our Arabic program includes 1. Standard Arabic, 2. Conversation, 3. Colloquial Arabic. Our Quran program includes 1. Quran recitation, 2. Quran memorization, 3. Quran translation. For admission, contact us by WhatsApp. Thank you for watching. Hope you enjoy our lesson today and wait for our next video. If you have any questions, you can join our WhatsApp group by the link given in the description box below. Thank you and goodbye.